Good afternoon, everyone. My name is Sarah Black, and I am your Alberta Territorial Chief Minister. Today, our government is announcing a significant development regarding our province's education sector. We are calling upon Alberta's dedicated teachers to return to their classrooms, to resume teaching our students from elementary to high school, as our government is taking decisive action to end the ongoing strike. For 2 weeks, the educational landscape of Alberta has been disrupted by this industrial action, and we are now facing the prospect of a third week without our teachers at the helm. This situation is untenable, and it is with a deep sense of responsibility that our government is intervening. In conjunction with this announcement, I wish to inform you that our government's fall territorial budget, originally scheduled for next Monday, October 27, 2025, will be postponed to November 5, 2025. This adjustment is necessary as we require additional time to thoroughly incorporate critical elements into the budget, elements that will directly address the concerns that have led to this strike. Until the budget is released, our government is strongly encouraging all Alberta teachers to return to their vital roles beginning tomorrow. We understand the sacrifices teachers have made during this period, and we want to assure you that your dedication will be recognized and rewarded. Our upcoming territorial government budget will include provisions for a significant increase in teacher salaries, accompanied by additional bonuses. These salary enhancements are slated to be implemented in the very same month of November, ensuring that your valued contributions are acknowledged promptly. Furthermore, our government will be tabling back-to-work legislation in the Alberta Territorial Legislative Assembly this week. This legislation will come into effect immediately if teachers do not return to their duties by tomorrow morning, Tuesday, October 21, 2025. It is with considerable disappointment that we observe the current state of the Alberta education sector under the provincial government, led by Premier Danielle Smith. We believe that the actions, or rather the inactions, of the provincial government have been detrimental to the core of our educational system. The lack of financial support and engagement from the provincial administration during this teachers' strike has created a void that our territorial government cannot, and will not, ignore. Let me be unequivocally clear: the responsibility for ensuring the smooth and effective functioning of the education sector rests with the provincial government. It is their mandate, their purview. However, when the provincial government under Premier Danielle Smith demonstrates a clear disregard for the concerns of Alberta's educators, and fails to provide the necessary salary increases and support, our territorial government is compelled to step in. We are intervening not to usurp provincial authority, but to protect a cornerstone of our society that is being neglected. Alberta cannot, and will not, exist as a province without a robust and thriving education system. Education is not a luxury, it is a fundamental necessity. It is the bedrock upon which individuals build stable lives, enabling them to own homes, manage their finances responsibly, and pursue fulfilling careers. Our Alberta Territorial Government is committed to championing education, to ensuring that our teachers are empowered to teach, and that our students are provided with the optimal environment to learn and grow. We are dedicated to creating opportunities for all Albertans to access the support they need through our territorial government's initiatives. As your Alberta Territorial Chief Minister, I pledge to you today that I will continue to ensure our government provides our schools with all the necessary resources and backing they require to excel. Our territorial government will not stand idly by while the provincial government under Premier Danielle Smith imperils the future of this province. We will intervene if the current provincial administration continues on a path that threatens to dismantle the very foundations of Alberta. This is not merely a political statement, it is a solemn promise from our government to the people of Alberta. In addition to addressing the crucial education sector, our Alberta Territorial Government is also pleased to announce that we are looking forward to collaborating with the newly elected mayors and councillors across Alberta, following the municipal elections held today. We are eager to work with these newly chosen leaders to address the diverse needs of our communities. Furthermore, we extend our readiness to partner with school board trustees, who will be selected today through the municipal elections across Alberta. Effective governance requires strong partnerships at all levels, and we are committed to fostering these vital collaborations. Today also marks the introduction of a significant piece of legislation in the Alberta Territorial Legislative Assembly, Bill C-94, an act to make daylight saving time permanent.
This bill will be introduced this Wednesday, October 22, 2025. Our upcoming territorial government budget, currently in its final stages of formulation, will not merely address the immediate concerns, but will lay the groundwork for a more sustainable and appreciative future for Alberta's educators. Central to this budget's provisions will be a significant increase in teacher salaries. This is not a piecemeal adjustment, it is a comprehensive recalibration designed to reflect the expertise, the passion, and the tireless effort that define the teaching profession. Furthermore, to ensure that your valued contributions are acknowledged promptly and tangibly, these salary enhancements are slated to be implemented in the very same month of November. This is a deliberate decision, an intentional act to demonstrate that the government hears your concerns and is committed to swift and substantial action. The immediacy of this implementation underscores the urgency with which we view your role and the importance we place on your return. Beyond salary increases, the budget will also include provisions for additional bonuses, further acknowledging the extraordinary efforts teachers have undertaken, particularly during this recent period of professional deliberation. These bonuses are intended as a direct acknowledgement of your resilience and your commitment to the students of Alberta, even when facing considerable professional challenges. However, the reality of the current situation necessitates a delicate balance between acknowledging past sacrifices and ensuring the uninterrupted continuity of education for our children. While the budget promises significant improvements, the immediate need for students to resume their learning is paramount. Therefore, our government will be tabling back-to-work legislation in the Alberta Territorial Legislative Assembly this week. This legislative measure is a necessary step to ensure that the educational pathways of our young citizens remain unobstructed. The proposed legislation is designed to be both decisive and fair. It will come into effect immediately if teachers do not return to their duties by tomorrow morning, Tuesday, October 21, 2025. This deadline is not meant to be punitive but to provide a clear and unyielding timeframe for resolution. We believe that the promises contained within the forthcoming budget, coupled with the immediate implementation of salary enhancements and bonuses in November, offer a compelling reason for teachers to resume their essential work without further delay. The back-to-work legislation serves as a safeguard, a necessary tool to prevent prolonged disruption to the educational ecosystem that is so vital for the development and future success of Alberta's youth. We understand that trust is earned, and that the path to restoring full confidence may require more than just words. It requires demonstrable action, tangible progress, and a genuine commitment to partnership. The increased salaries and bonuses are not simply line items in a budget, they are a declaration of intent, a testament to the fact that this government recognizes the indispensable role teachers play in shaping the intellectual and ethical landscape of our province. They are an investment, not just in the teaching profession, but in the very fabric of Alberta's future. The decision to return to work tomorrow is one that we believe will be met with widespread understanding and support from parents and communities across Alberta, who are eager to see their children back in the structured and nurturing environment of the classroom. The temporary severance from this environment, while perhaps a necessary signal, has also brought its own set of anxieties and logistical challenges for families. Your return will alleviate these pressures and reintroduce a sense of normalcy and stability that is so crucial for student well-being and academic progress. The Legislative Assembly's swift consideration of the Back-to-Work bill underscores the territorial government's commitment to a prompt resolution. It is a measure taken with a heavy heart, but with the firm conviction that the educational needs of our students must take precedence in this critical juncture. We are hopeful, however, that the necessity of enacting this legislation will be averted. We are optimistic that the sincerity of our budget proposals, the immediacy of the financial benefits, and the undeniable importance of your role will inspire a collective decision to return to the classrooms tomorrow. This is an invitation to collaborate, to rebuild, and to move forward together. The budget's provisions for salary increases and bonuses represent a significant step towards rectifying historical disparities and establishing a more equitable and sustainable framework for the teaching profession. We are committed to fostering an environment where teachers feel valued, respected, and adequately compensated for their monumental contributions. The November implementation date for these financial enhancements is a tangible manifestation of this commitment, a promise that actions will speak louder than words.
The return to teaching tomorrow signifies a recommitment to the students of Alberta, a generation that is counting on your guidance, your expertise, and your unwavering passion. It is acknowledging that while negotiations and discussions have been necessary, the primary mission of education must resume its vital course. The territorial government is prepared to stand by its promises to ensure that the upcoming budget reflects a genuine and substantial investment in your profession. The Back to Work legislation, while a necessary contingency, is intended to be a persuasive nudge, a clear indication of the government's resolve to safeguard the educational continuity of our province. We earnestly urge all Alberta teachers to consider the full scope of these proposals and to embrace the opportunity to return to their classrooms, knowing that their dedication is not only recognized but will be demonstrably rewarded. The future of Alberta, in large part, rests within the classrooms you inhabit, and we believe that tomorrow marks the beginning of a strengthened partnership built on respect, recognition, and a shared commitment to educational excellence. Therefore, we earnestly urge all Alberta teachers to consider the full scope of these proposals, to reflect upon the comprehensive commitment being extended, and to embrace the opportunity to return to their classrooms tomorrow. We recognize the profound dedication you bring to your vocation, and we wish to assure you that this dedication is not only recognized but will be demonstrably rewarded through the sustained and significant investments outlined. Your decision to return tomorrow is a powerful testament to your professional ethos, your resilience, and your enduring belief in the transformative power of education. This substantial investment will manifest in multiple critical areas. It will facilitate the provision of enhanced classroom resources, ensuring that you have the contemporary tools and materials necessary to deliver innovative and effective instruction. It will underpin crucial professional development initiatives, recognizing that continuous learning is as vital for educators as it is for students, and supporting your growth in emerging pedagogical approaches and specialized areas. Moreover, this investment will directly address the imperative of attracting and retaining the brightest minds in the teaching profession, acknowledging that competitive compensation and supportive working conditions are foundational to sustaining excellence. This concludes our press conference for today. I thank you for your time and attention, and I hope you all have a productive and fulfilling rest of your day.
Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Black et je suis votre ministre en chef territorial de l'Alberta. Aujourd'hui, notre gouvernement annonce un développement important concernant le secteur de l'éducation de notre province. Nous appelons les enseignants dévoués de l'Alberta à retourner dans leur salle de classe, à reprendre l'enseignement de nos élèves du primaire au lycée, car notre gouvernement prend des mesures décisives pour mettre fin à la grève en cours. Depuis 2 semaines, le paysage éducatif de l'Alberta a été perturbé par cette action industrielle, et nous faisons maintenant face à la perspective d'une 3e semaine sans nos enseignants à la barre. Cette situation est intenable, et c'est avec un profond sens des responsabilités que notre gouvernement intervient. En conjonction avec cette annonce, je souhaite vous informer que le budget territorial complet de notre gouvernement, initialement prévu pour lundi prochain, le 27 octobre 2025, sera reporté au 5 novembre 2025. Cet ajustement est nécessaire car nous avons besoin de temps supplémentaire pour intégrer en profondeur des éléments critiques dans le budget, des éléments qui répondront directement aux préoccupations ayant conduit à la grève. Jusqu'à la publication du budget, notre gouvernement encourage fortement tous les enseignants de l'Alberta à reprendre leur rôle essentiel dès demain. Nous comprenons les sacrifices que les enseignants ont faits pendant cette période et nous voulons vous assurer que votre dévouement sera reconnu et récompensé. Notre prochain budget du gouvernement territorial inclura des dispositions pour une augmentation significative des salaires des enseignants, accompagnées de primes supplémentaires. Ces augmentations de salaire sont prévues pour être mises en œuvre dès le mois de novembre, garantissant que vos précieuses contributions soient reconnues rapidement. De plus, notre gouvernement présentera cette semaine un projet de loi de retour au travail à l'Assemblée législative territoriale de l'Alberta. Cette législation entrera en vigueur immédiatement si les enseignants ne reprennent pas leurs fonctions d'ici demain matin, mardi 21 octobre 2025. C'est avec une déception considérable que nous observons l'état actuel du secteur éducatif en Alberta sous le gouvernement provincial dirigé par la première ministre Danielle Smith. Nous croyons que les actions, ou plutôt les inactions, du gouvernement provincial ont été préjudiciables au cœur de notre système éducatif. Le manque de soutien financier et d'engagement de l'administration provinciale pendant cette grève des enseignants a créé un vide que notre gouvernement territorial ne peut pas et ne va pas ignorer. Permettez-moi d'être on ne peut plus clair. La responsabilité d'assurer le bon fonctionnement du secteur de l'éducation incombe au gouvernement provincial. C'est leur mandat, leur domaine. Cependant, lorsque le gouvernement provincial, sous la direction de la première ministre Danielle Smith, montre un mépris évident pour les préoccupations des éducateurs de l'Alberta et ne parvient pas à fournir les augmentations de salaire nécessaires et le soutien, notre gouvernement territorial est contraint d'intervenir. Nous intervenons non pas pour usurper l'autorité provinciale, mais pour protéger un pilier de notre société qui est négligé. L'Alberta ne peut pas et ne sera pas une province sans un système éducatif robuste et florissant. L'éducation n'est pas un luxe, c'est une nécessité fondamentale. C'est le fondement sur lequel les individus construisent des vies stables, leur permettant de posséder des maisons, de gérer leurs finances de manière responsable et de poursuivre des carrières épanouissantes. Notre gouvernement territorial de l'Alberta s'engage à défendre l'éducation, à garantir que nos enseignants soient habilités à enseigner et que nos étudiants disposent d'un environnement optimal pour apprendre et grandir. Nous sommes déterminés à créer des opportunités pour que tous les Albertains aient accès au soutien dont ils ont besoin grâce aux initiatives de notre gouvernement territorial. En tant que votre ministre en chef territorial de l'Alberta, je vous promets aujourd'hui que je continuerai à veiller à ce que notre gouvernement fournisse à nos écoles toutes les ressources et le soutien nécessaires pour exceller. Notre gouvernement territorial ne restera pas les bras croisés, tandis que le gouvernement provincial, sous la direction de la première ministre Danielle Smith, met en péril l'avenir de cette province. Nous interviendrons si l'administration provinciale actuelle continue sur une voie qui menace de démanteler les fondations mêmes de l'Alberta. Ce n'est pas simplement une déclaration politique, c'est une promesse solennelle de notre gouvernement au peuple de l'Alberta. En plus de s'occuper du secteur crucial de l'éducation, notre gouvernement territorial de l'Alberta est également heureux d'annoncer que nous nous réjouissons de collaborer avec les maires et conseillers nouvellement élus à travers l'Alberta à la suite des élections municipales tenues aujourd'hui. Nous sommes impatients de travailler avec ces nouveaux dirigeants choisis pour répondre aux divers besoins de nos communautés. De plus, nous exprimons notre volonté de collaborer avec les administrateurs des conseils scolaires qui seront sélectionnés aujourd'hui lors des élections municipales à travers l'Alberta. Une gouvernance efficace nécessite des partenariats solides à tous les niveaux, et nous nous engageons à favoriser ces collaborations essentielles. Aujourd'hui marque également l'introduction d'un projet de loi important à l'Assemblée législative territoriale de l'Alberta, le projet de loi C.
Notre prochain budget du gouvernement territorial, actuellement dans ses dernières étapes de formulation, ne se contentera pas de répondre aux préoccupations immédiates, mais jettera les bases d'un avenir plus durable et valorisant pour les éducateurs de l'Alberta. Au cœur des dispositions de ce budget se trouvera une augmentation significative des salaires des enseignants. Ce n'est pas un ajustement fragmentaire, c'est une recalibration complète conçue pour refléter l'expertise, la passion et l'effort inlassable qui définissent la profession enseignante. De plus, pour garantir que vos précieuses contributions soient reconnues rapidement et concrètement, ces augmentations de salaire sont prévues pour être mises en œuvre dès le mois de novembre. C'est une décision délibérée, un acte intentionnel pour démontrer que le gouvernement entend vos préoccupations et s'engage à agir rapidement et de manière substantielle. L'immédiateté de cette mise en œuvre souligne l'urgence avec laquelle nous considérons votre rôle et l'importance que nous accordons à votre retour. Au-delà des augmentations de salaire, le budget inclura également des dispositions pour des primes supplémentaires, reconnaissant ainsi les efforts extraordinaires que les enseignants ont déployés, notamment durant cette récente période de réflexion professionnelle. Ces primes sont destinées à reconnaître directement votre résilience et votre engagement envers les élèves de l'Alberta, même face à des défis professionnels considérables. Cependant, la réalité de la situation actuelle nécessite un équilibre délicat entre la reconnaissance des sacrifices passés et l'assurance de la continuité ininterrompue de l'éducation pour nos enfants. Bien que le budget promette des améliorations significatives, le besoin immédiat pour les étudiants de reprendre leur apprentissage est primordial. Par conséquent, notre gouvernement présentera cette semaine une législation de retour au travail à l'Assemblée législative territoriale de l'Alberta. Cette mesure législative est une étape nécessaire pour garantir que les parcours éducatifs de nos jeunes citoyens restent sans entrave. La législation proposée est conçue pour être à la fois décisive et équitable. Elle entrera en vigueur immédiatement si les enseignants ne reprennent pas leurs fonctions d'ici demain matin, mardi 21 octobre 2025. Cette échéance n'est pas destinée à être punitive, mais à fournir un délai clair et inflexible pour la résolution. Nous croyons que les promesses contenues dans le budget à venir, associées à la mise en œuvre immédiate des augmentations de salaire et des primes en novembre, offrent une raison convaincante pour que les enseignants reprennent leur travail essentiel sans plus tarder. La législation de retour au travail sert de sauvegarde, un outil nécessaire pour prévenir une perturbation prolongée de l'écosystème éducatif qui est si vital pour le développement et le succès futur de la jeunesse de l'Alberta. Nous comprenons que la confiance se gagne et que le chemin pour rétablir une pleine confiance peut nécessiter plus que des mots. Il nécessite des actions démontrables, des progrès tangibles et un engagement sincère envers le partenariat. Les augmentations de salaire et de primes ne sont pas simplement des lignes dans un budget. Elles sont une déclaration d'intention, un témoignage du fait que ce gouvernement reconnaît le rôle indispensable que jouent les enseignants dans la formation du paysage intellectuel et éthique de notre province. Ils sont un investissement non seulement dans la profession enseignante, mais aussi dans le tissu même de l'avenir de l'Alberta. La décision de retourner au travail demain est, selon nous, une décision qui sera accueillie avec une compréhension et un soutien généralisé de la part des parents et des communautés à travers l'Alberta, qui sont impatients de voir leurs enfants de retour dans l'environnement structuré et bienveillant de la salle de classe. La séparation temporaire de cet environnement, bien qu'elle soit peut-être un signal nécessaire, a également apporté son lot d'anxiété et de défis logistiques pour les familles. Votre retour allégera ces pressions et réintroduira un sentiment de normalité et de stabilité qui est si crucial pour le bien-être des étudiants et leur progression académique. L'examen rapide du projet de loi « Retour au travail » par l'Assemblée législative souligne l'engagement du gouvernement territorial à une résolution rapide. C'est une mesure prise à contre-cœur, mais avec la ferme conviction que les besoins éducatifs de nos élèves doivent primer en cette période critique. Nous espérons cependant que la nécessité de promulguer cette législation sera évitée. Nous sommes optimistes que la sincérité de nos propositions budgétaires, l'immédiateté des avantages financiers et l'importance indéniable de votre rôle inspireront une décision collective de retourner dans les salles de classe demain. C'est une invitation à collaborer, à reconstruire et à aller de l'avant ensemble. Les dispositions budgétaires pour les augmentations de salaire et les primes représentent une étape significative vers la correction des disparités historiques et l'établissement d'un cadre plus équitable et durable pour la profession enseignante. Nous nous engageons à favoriser un environnement où les enseignants se sentent valorisés, respectés et adéquatement rémunérés pour leurs contributions monumentales. La date de mise en œuvre en novembre de ces améliorations financières est une manifestation tangible de cet engagement, une promesse que les actions parleront plus fort que les mots.
Le retour à l'enseignement demain signifie un réengagement envers les étudiants de l'Alberta, une génération qui compte sur votre guidance, votre expertise et votre passion inébranlable. C'est reconnaître que, bien que les négociations et discussions aient été nécessaires, la mission principale de l'éducation doit reprendre son cours vital. Le gouvernement territorial est prêt à tenir ses promesses pour s'assurer que le prochain budget reflète un investissement réel et substantiel dans votre profession. La législation de retour au travail, bien qu'une mesure de contingence nécessaire, est destinée à être une incitation persuasive, une indication claire de la détermination du gouvernement à protéger la continuité éducative de notre province. Nous exhortons sincèrement tous les enseignants de l'Alberta à considérer l'ensemble de ces propositions et à saisir l'opportunité de retourner dans leur salle de classe, sachant que leur dévouement est non seulement reconnu, mais sera récompensé de manière tangible. L'avenir de l'Alberta repose en grande partie dans les salles de classe que vous occupez, et nous croyons que demain marque le début d'un partenariat renforcé, fondé sur le respect, la reconnaissance et un engagement commun envers l'excellence éducative. Par conséquent, nous exhortons sincèrement tous les enseignants de l'Alberta à considérer l'ensemble de ces propositions, à réfléchir à l'engagement global qui est offert et à saisir l'opportunité de retourner dans leur salle de classe demain. Nous reconnaissons le profond dévouement que vous apportez à votre vocation, et nous souhaitons vous assurer que ce dévouement est non seulement reconnu, mais sera récompensé de manière tangible grâce aux investissements soutenus et significatifs décrits. Votre décision de revenir demain est un témoignage puissant de votre éthique professionnelle, de votre résilience et de votre croyance durable dans le pouvoir transformateur de l'éducation. Cet investissement substantiel se manifestera dans plusieurs domaines critiques. Il facilitera la fourniture de ressources améliorées pour la salle de classe, garantissant que vous disposez des outils et matériaux contemporains nécessaires pour offrir un enseignement innovant et efficace. Cela soutiendra des initiatives cruciales de développement professionnel, reconnaissant que l'apprentissage continu est aussi vital pour les éducateurs que pour les étudiants, et soutenant votre croissance dans les approches pédagogiques émergentes et les domaines spécialisés. De plus, cet investissement répondra directement à l'impératif d'attirer et de retenir les esprits les plus brillants dans la profession enseignante, en reconnaissant que des rémunérations compétitives et des conditions de travail favorables sont essentielles pour maintenir l'excellence. Cela conclut notre conférence de presse pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps et votre attention, et je vous souhaite à tous une journée productive et épanouissante.